So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Rafael Leao has got himself a free kick. Trauda cuts out the pass. Looking for options for movement. And there's green grass ahead of him. He's onside. Roberto Carlos can get it clear. It's a good run, that. Great timing. And that's the end of that. It all started well enough. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Torres. Jim, who do you reckon is pivotal? Rafael Leao, Peter, is one player who could be unstoppable if he's in the mood. Easily one of the fastest players I've ever seen. He's capable of taking on multiple defenders, and he can cause imbalances for any defence. And that's their problem, because so many want to try and get to him to stop him getting into his stride. It just leaves space for others. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. And Torres! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. കുറേ നാൾ കളിച്ചിട്ട് കൈയൊന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല, കുറച്ച് നെറ്റിലായിരുന്നു. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Torres. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a key interception. Rafael Leao. Just coming up to the 30-minute mark. No, that's been intercepted. Well, the run has been sold a little bit short there. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Adams. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Rodri. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. He has found a way through. Shapes to shoot! Oh, man. It's loose now and they want to get it back. We've got 5 minutes till half-time. And that's a throw-in. That has been knocked clear. And it's Fernando Torres. Added time. Well, he's going to be disappointed with that. Fernando Torres. And the whistle goes for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Any opinion you'd like to express on the first half? Manchester United clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them. Luis Suarez! Oh, yes. Manchester United have themselves a corner, I think. Yes, they do. Manchester United with the corner. They're first.
And he gets rid in a hurry. Milan are looking to go forward now. Fernando Torres is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. Manchester United are still that goal to the good. And that's put paid to a promising move. Torres unable to make it happen for all his good intentions. And again, they run up against stubborn defending. Hey, Sarthak bro, hi, how are you? Not the most accurate pass. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? Able to hear me, bro? Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Milan can breathe again. Great. Just. Well, that You wanna tackle play? was immense, and so was the relief. The great escape. You wanna play, bro? Substitutions taking place. Yes, bro, you can join us, man. I will create the room, okay? Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And he's making progress on the ball. Messi going face-to-face with his great rival. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well cut out, no margin for error there at all. And he's in on goal! Shot at goal! Rafael Leao. Now it's Neymar. That has been cut short. Luis Suarez. Manchester United still ahead by the game's only goal. Just 5 minutes remaining now. Oh, well played, well played. Milan have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Messi, well played. That has snuffed out the danger. There will be 1 minute added time. Odo. Join, bro, join. I will create the room, okay? Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Fernando Torres taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Children's announcement. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
I'm just playing with the Welcome to Barbato. those who Anyone have have joined us all Barbato, here guys? on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Hey, right, Roxy, bro. After Red is the 1 month, colour, yeah, the bro. only Totally colour. busy We due to bring some you this traveling game, and of all. course, So from Old Trafford, Manchester. from It's next got week to we underway will here pretty promptly. continue live. Berbatov! Next week to we will continue our Two daily goals. stream, bro. അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് എന്തായാലും സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ്ലി സംതിങ് സെയിം ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 6 months ബിഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട്. Manchester United with the corner. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. And യു he മസ്റ്റ് can clear it ജോയിൻ. ഓക്കെ. away. Musiala. And now they can Musiala. string out a defence. കറക്റ്റ് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. Oh, it's a promising build-up. ഓ There's എന്റെ plenty ഡിഫൻസ് of ഒക്കെ really പോയി nice നിൽക്കുന്നു നോക്ക് എവിടെ. passing. റോഡ്രി He has കേരള. found the way through. Adams with പിന്നെ the clearance. ടോണി ആദംസ് മുത്താണ് മുത്ത്. ടോണി ആദംസ് ഹെഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വെളിയിൽ. Manchester United are looking to റൈറ്റോക്സി move കളിക്കുന്ന forward now. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Wesley Sneijder. He may be small in size, but he's big on influence, and if he has lively movement around him, he'll find the runners. He's the pivot for all that goes forward. He would be the Offside, obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. ആരെടുക്കുന്നു ഗൈസ്? നമ്മുടെ ബറ്റിസ്റ്റൂട്ട എടുക്കോ? ആരെടുക്കും നിങ്ങൾ? എടുത്താരെങ്കിലും 21 It's a sharp little ball here. Baresi gets over and intercepts. They're urging him to... He's had it! Goal! Manchester United! Barbato, guys, Barbato. This is Barbato card. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So the first goal of the game. Listen, Barbato when it comes to goals, Nasuma. Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Khan catches it safely. Beckenbauer. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Caught offside that time. Oh, easy pickings there. അടിപൊളിയായത് പറമ്പിലാണ് അടിച്ചു കളയാണ്. Manchester United just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. And it's Messi. Guardiola. Now it's Luis Suarez. Got a shot away. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And that's the end of that. It all started well enough. David Villa. He's found a way through. David Villa! തട്ടിയിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് പോലും കയറിപ്പോ. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. അറ്റാക്കിംഗ് കീപ്പർ ഇട്ടിട്ട് Transition with bite. They won it back and bit hard. Number 11, David That Villa. has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way.
Back into the middle. Oh, great ball. Decent hit. He's delivered all right. Ready shit. And he stuck it away as if laser guided. And the He weighed defense up the on landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. There will be 3 minutes added time. Well, this is what we've been waiting for. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Griezmann looking to get on the end of this. And we've reached half-time. ഇല്ല Well, it has been തിരിച്ചടിക്കാണോ? a very watchable football match that has already provided 3 goals, both teams contributing plenty to it. And in terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. So we reach the halfway point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in Guys, there എല്ലാവരും as soon somebody as support possible, guys. but without leaving yourself too open. Can he get it through? Bit of a communication breakdown there, it seems. White is one of the key ingredients in the team's attack. Great hit! It's in! They've done it again! It is incredible! മൂശിയല്ല. Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. മൂശിയാല ഫോമാണാ മോനെ, ഫോമാ. Terrible error, duly അറ്റാക്കിങ്ങിൽ punished. മൂശിയാല കിളി പറത്തും കിളി. Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter, when you've got 2 strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Sneijder. സൈനൊക്കെ പള്ളി പോയി Well, he പറഞ്ഞ got rid സൈന because he was The under attendance pressure. for this match was 71,649. Well, the defence proved infallible then. കൊണ്ടോട്ടെ That'll ബോൾ. be the last they'll see of him. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. Now it's Griezmann. And that's a foul. Simple decision for the referee. And he's going to have his name taken. Van Bouten. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Oh, no, that was never going to make it. Musiala. Oh, good read. That's Counter great attack positioning, നടന്നില്ല, so guys. good from him. And he's intervened well there. Well, quality clearly deserted him at the crucial ഏ അൻഫാസ് ബ്രോ ഹായ്. He made it look a bit predictable. നീ വിന്നായാലാ, നീ വിന്നാവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. Van Bouten spots it and intercepts. And he's being shifted off it. Oh, that's a clever looking ball. Played into space out wide. It is a corner. Substitution on the field. Number 42, Musiala. Number 6, Pep Guardiola. Coming on the field, number 7, De Bruyne. Number നിന്റെ ഗെയിം ഐ ഡി പിങ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പറ, ഞാൻ ജയിച്ചാൽ എന്ത് തരും? Corner number 2 then. And he's there to clear it. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. No, he's just misjudged that one. And he thumps it clear. substitution on the field. Number 10, Berbatov. Coming on the field is number 18, Sneijder. Guardiola.
And it's Neymar. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Added minutes has been indicated. And he cuts out the supply. That's really well cleared. Deep into stoppage time. That's it. We're going to get 30 minutes more. നീ വിന്നായ Many on that pitch were ready for the ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കളി കൂടെ കളിക്കും. So let's hope that there's still plenty of energy. നീ സസ്പെൻസ് ആണ്, സസ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, Clarify, extra time will follow. Coming on to replace him is number 24, Neymar. No winner in 90. 30 more to come. Tries to dink it in. He's played him through. Stoichkov was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Chips it through. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. That just required a bit more oomph to reach its target. Stoichkov. Van der Vaart. Oh, that's well spotted. Belletti. Rodri. Now it's Neymar. And that's a good... And De Bruyne! Should have put that away. Well, we could... ആ നിനക്കും ഞാൻ തരും 50 രൂപ. ഓക്കെ, Next goal is the winner. That chance could have been it too. Rodri. Coming on the field is number 13, Roberto Carlos. White. Bernardo Silva. We've reached the midway point in extra time. Just a quick announcement. ജീവിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോടാ അൻഫാസെ. 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? നിന്റെ ഐ ഡി പിങ്ങി. ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് 1.5 മാസമായി, അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോളം കളിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റർ 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കളിക്കണേ. ഇന്നലെ നൈറ്റാണ് ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങി. Substitution on the field. ബട്ട് എന്നാലും വിൽ ട്രൈ. Matthias de Ligt. Coming on Is there to be replace drama him in is these final number 15 minutes? 21, Alessandro Bastoni. This has been Substitutions enthralling. taking place. So what do the last 15 minutes have left? Well timed, excellent interception. സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ നെറ്റ്. Oh, that's delightful. He's shifting through the gears here. Neymar plays it in. നെറ്റ് സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട്. What a throw in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's a good run down the left. And it's Neymar. And he's made sure that's not getting through. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And he's gone looking for safety. That has been cut short. Still inseparable. We have penalties. It's a പെനാൽറ്റിയോ? bit well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. Now the time for brave hearts and strong minds. പെനാൽറ്റി ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ലെഗ് ഗൈസ്. പെനാൽറ്റിയിൽ ഞാൻ പൊട്ടും. പെനാൽറ്റി ഞാൻ ജയിക്കും. Stoichkov is first to take the long walk. And he does it with poise. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. പെനാൽറ്റി ഞാൻ ജയിക്കൂല Mbappe ഗൈസ്. is the next man in the spotlight. Coolly done, one each.
Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. Suarez will take their second. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, and didn't change. Van der Vaart is the second man to step up for his team. It's a tame penalty, straight at the keeper. മോനായിട്ടടിച്ച് ഇനി Well, എൻ്റെ that's ഉള്ള about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. This to put them 2 up. Oh, it's a really ഓ good save. അവൻ പിടിച്ച Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. Neymar is the third man to step forward. Firm, low, telling. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. Roberto Carlos is the fourth man to step forward for them. And the keeper's come up trumps. Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. Guardiola is മിസ്റ്റർ the മമ്മു fourth man to താങ്ക് step യുടാ up. മോനെ. പെനാൽറ്റി എനിക്ക് ലക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൈസ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ലക്ക് ഇൻ പെനാൽറ്റി. No, denied remarkably. Well, he felt the I will goalkeeper try to outstared him maximum. there, which gave him the edge. De Bruyne with the last of the first 5 penalties. Oh, he's managed to get it through the keeper. ഓ I thought he did really well to hold De his nerve Bruyne down and score that രക്ഷിച്ച്. penalty. So can he do it? Can he keep them alive? പിന്നെ അല്ല. Saved! And there's your hero! So in the end, they just about prevailed. All the emotional torture and travails, worth it in the end. Is a quick reminder to let them know വാ അൻഫാസെ വാ, Long, hard match. ഈ റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേ. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ, ഗുഡ് ഗെയിം. പെനാൽറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ real match. It's only depends on the luck, bro. So you did a well job. Good game. Sarthak bro, can you left? We need to go for another match. അവിടെ Sarthak കേറ്. നെറ്റ് കുറച്ച് സീനുണ്ട്, എന്നാലും പെട്ടെന്ന് കേറടാ അൻഫാസെ. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Yeah, bro. Sarthak, you can go and come back. അൻഫാസ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താ സബ് അടിക്കാനായിട്ട്? അർജുനെ ഹായ്ടാ. ഹായ് ഹായ് അർജുനെ. ഇനി
നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, കുറെ തിരക്കായി പോയിടാ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടവും തിരക്കും യാത്രകളൊക്കെ ആയിപ്പോയി. സോ ഇന്ന് പിന്നെ സൺഡേ വരെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നീ ആരെ എടുത്തു? മറ്റേ 21 കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആരെ എടുത്ത്? ഇല്ലടാ, ഫ്രീ ട്രൈ ആയില്ല. എനിക്ക് 2 കൂടെ 21 വേണം. ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങിയല്ലോ, ഇനി ഒരു 2 കൂടെ വേണം, എന്നാലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രീ ട്രൈയിൽ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല, സ്പിന്നിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല, എല്ലാം വല്ല ലോക്കൽ കാർഡാണ് കിട്ടി. നിനക്ക് കിട്ടിയോ ഫ്രീ ആരെങ്കിലും? Just joining us, we are already underway. Griezmann, he's found a way through. Tries to get it clear. ഫ്രീ കിട്ടി, നിനക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രീ ആരെങ്കിലും നല്ല കിട്ടിയാ? എനിക്ക് ഫ്രീ ഞാൻ 21 എന്തോ കറിക്കും, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. Bayern Munich with the corner, there first. Beckenbauer with the clearance. നെറ്റ് സ്ലോ ആണല്ലോ ഇവിടെ. And it's he's had a hit. He's നെറ്റ് സ്ലോ. Well, once more, അല്ലാതെ മറ്റേ ഫ്രീ സ്പിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടിയില്ല. because his instinct for എനിക്കൊന്നും doing കിട്ടിയില്ല. this is incredible. കളിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ, amazing expertise. അതൊന്നും What കിട്ടിയില്ല. was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Manchester United are big header. He has done it. ഒന്നും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. Again. 2 ഗോളായാ? Quick time. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Bayern Munich are sitting pretty, 2-0 up. അതൊന്നല്ല, ഞാൻ 20 തന്നെ കറക്കി, 20 Who has the momentum here now? The only doubt is how many is coming. എടാ And he's in on goal. നെറ്റ് സ്ലോ അടിക്കുവാടാ. Manchester United have got it back and they'll have another go. And that has been clubbed away. And that's put paid to a promising move. Great chance! And it's there! ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് A quite incredible full spell. seconds. They are flying. Bayern Munich clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Cannavaro wins the duel എന്താടാ this എനിക്ക് ഫുൾ time. സ്റ്റക്ക് അടിക്കണേ? Bayern Munich finding their passes. Mbappe. നെറ്റ് സീനാണ്, ഓടുന്ന പോലും ഇല്ല, ഭയങ്കര ബഫറിങ് അടിക്കുന്ന പോലെ. Griezmann. Bayern Munich trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably Ah, the net illada. easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that. Messi! നെറ്റ് എന്താ Oh, just lacked a എന്താ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റാ? നെറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റക്കായി പോടാ വെച്ചിട്ട്. With such ease and really ought to have എടാ, followed it up with a goal. സ്റ്റക്ക് അടിക്കുവാടാ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Always onto this. ഞാൻ ഓണാക്കിയാ Xabi Alonso. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. എന്റെ സ്റ്റക്കാണടാ ഗോൾ അടിക്കണേ, എല്ലാം അടിക്കും, എന്റെ ഫുൾ സ്റ്റക്ക് ആവുക. Oh, good looking ball. That's a nicely measured pass. Goalkeeper's ball. ലാഗാണ്. And that'll be the final action of the first half. ഞാൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് So no പ്രശ്നം. shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear അവനും perhaps ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്, headed ഞാൻ for a cricket ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 Off at ആകട്ടെ. half-time. കളിക്കാനും പറ്റില്ല, എന്തോ സ്റ്റക്കാണ്.
that's the start of another 45 minutes. Manchester United didn't have a great first half. They need a change of fortune. Neymar. Lobbed in behind. Now Gilberto Silva. Oh, that's a key interception. Oh, this looks sharp. Messi. Luis Suarez. Xavi Alonso. Great position. Has a goal! അടിക്കാൻ പറ്റാനില്ല, സ്ലാഗ് അടിക്കുകയാണ്. എത്ര സ്ലാഷ് അടിച്ചെന്നറിയാമോ? Dealt with nicely by the defence. Now it's Berbatov. Bayern Munich are looking to go forward now. It's a sharp pass. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to എന്താ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. And he's managed to get free. Plenty to aim at here. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's and Messi! That's really well manoeuvred. Neymar. That's good vision. Shot a goal! സ്റ്റക്കാണ്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫുള്ള് നോക്ക്, ചുമ്മാ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ചുമ്മാ വെറുതെ അടിച്ചോണ്ട് കാര്യം. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്കാവും. ഇതാ നോക്ക്, സ്റ്റക്കായി. അൻഫാസേ, എടാ എന്റെ ഫുള്ള് സ്റ്റക്കാണ്, കണ്ടില്ലേ? നീ എത്ര ബോളെന്ന് ഞാൻ അടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക്. ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടു നോക്ക്. നീ ചുമ്മാ, എനിക്ക് ബോളൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങളെ നീ ബോൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നീ 10 ഗോൾ, എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ വൈഫൈ സ്വിച്ച് ചെയ്തതാ. നീ കളി ജയിച്ചു വിചാരിച്ചു, നീ തന്നെ ജയിച്ചു, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ ഗെയിം എടുത്ത് നോക്ക്, നീ ഫുള്ള് സ്റ്റക്കാവാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ 5G കണക്ട് ചെയ്തു നോക്ക്. എന്റെ 5G കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അല്ല, നിനക്ക് കളിച്ചോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ബോൾ നിനക്ക് ലാഗായപ്പോ? എന്നിട്ട് നീ ചറപറ ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നീ കളി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് നെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നെറ്റ് പോയപ്പോൾ ചറപറ ഗോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിളിപ്പുണ്ടാ വിളിപ്പ് അൻഫാസെ? നീ ലൈവ് കണ്ടാ? എന്റെ ബോൾ നിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തത്തയി. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിടെ. റൂമിയുടെ ബാക്ക് ഇല്ലടാ, കറക്കുന്നില്ല. ഷെൽബി ബ്രോ, ഐ ആം സ്റ്റിൽ ബ്രോ, ഐ ആം സ്റ്റിൽ അലൈവ് ബ്രോ. Actually, I was so busy last 2-3 months. That's why I'm not able to do the proper stream. That's why. Anyway, this week we'll start stream, bro. Continuously we'll start the stream all the day. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Just the keeper to... It's Luis Suarez! It's in!
Well, once more, it's in, and we can't ഇത് be സ്റ്റക്കൊന്നുമില്ല, surprised ഗോൾ because അടിച്ചാണ് his കേട്ടോ. instinct for doing ഇത് this സ്റ്റക്കൊന്നും is ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. incredible. That is lovely, finished with amazing expertise. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. So, a breakthrough already. എനിക്കെന്താണ് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്കാവണം, മോൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോകും പോലെ. He's played him through. He's found the Luis Suarez. Oh, that is asking for trouble. And he's following up. എടാ എന്താണ് ഇത്? From Monday to tomorrow to bro. Done it again. Speed of thoughts, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic എന്താണ് defending ഇവിടെ when സ്റ്റക്കായി a പോണേ? finisher is ignored. It's how he built his reputation. Things starting to look very comfortable. No doubt as to who has the momentum here now. There's the hit. എടാ എന്താടാ സ്റ്റക്ക്? Well, we expected better, and so did he. He's had a shot. Oh, he's been caught napping. Balls over the line, and it is a corner. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Oh, well played. He needed to get that right. ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാം. ടോപ്പിലെ സ്റ്റക്ക്. And claimed it back swiftly. Robertson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hits one! ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക്. And he looked every bit the assured keeper. രണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള Yeah, ചാൻസ് he was പോയി. well placed to deal with that. നോക്കിയാണേ അവിടെ എന്താ സ്റ്റക്ക് നിൽക്കുവാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട്. Tries a header! Oh, that was a brilliant save. Xabi Alonso clearly thought he had the beating of the keeper. And the pass is intercepted. Passing nice and neat. Musiala, well seen, saw that coming. Oh, nicely intercepted. Guardiola. Petrauda promptly onto that, and that is that. Manchester United are in need of a lift as we head up towards the break. Gilberto Silva. And they've got a throw. Ah, good steal, he just read it. Passes short and sharp. It's Luis Suarez! And it's there! And the lead is extended still further. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. എന്ത് തേങ്ങയാണോ കളിക്കന്മാർ കാണിക്കാൻ. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Guardiola. Luis Suarez, and he's found the... He's had a hit! എടാ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഗോളിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. Style. And they're at it again in double quick time. ഗോളിന്ന് വെറുതെ പിടിക്കുന്ന പോലുമില്ല, ബോളം ചെയ്യാനാണ്. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. ഗോളിന്ന് പിടിക്കുന്ന പോലുമില്ല ബോൾ. Just a quick announcement and an exciting ഫുൾ one too. സ്ക്രിപ്റ്റ് We're പോലെയാണ്, about to announce റാങ്ക് കളിക്കും the പോലെയാണ്. numbers. Please watch the screen if you have a ticket. And the second half gets underway. So, 45 minutes to turn it round. Luis Suarez, he could be in here. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball.
then again, he was being very closely marshalled. And that's the end of that. It all started well enough. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Musiala. Luis Suarez. Luis Suarez! It's fallen kindly here. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Now it's Neymar. He has found a way through. 60 minutes played. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Musiala. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And it's Luis Suarez. That's a nicely measured pass. Mbappe Pass-എല്ലാം finds മിസ്സായി. himself offside. Substitution on the field. Number 42. Manchester United choosing to make the first change. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Now it's Mbappe. Griezmann. Griezmann in acres of space out wide. Terrific header! High and ultimately harmless. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Beckenbauer. Xavi Alonso. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Could have been dangerous, but it came to nothing. Xavi Alonso. Yeah, this kind of bold running. Real chance! It's there! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? After 18 Well, it's a goal അഞ്ച് fest, ഗോളാ. and the fact it's so one-sided now is getting scary. കളിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. And now he has two. Pep Guardiola. Bayern Munich. There's the shot! എടാ എന്താണ് സീമാൻ പിടിക്കുന്നില്ല ബോളൊന്നും? And സീമ this അനങ്ങുന്നില്ല is അവിടെ നിന്ന്. getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Number 15. He's got four. That is remarkable. സ്റ്റക്കാളെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Well, that's really winded the opposition. You can see. And now the hit. It's സീമാനൊന്നും പിടിക്കുന്ന പോലുമില്ല ബോളം. ഞാൻ ടീം മാറ്റിയിട്ട് കളിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്റെ ടീം സ്ക്വാഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. And here's Xabi Alonso. അൻഫാസ് എന്റെ സ്ക്വാഡ് റിയൽ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ. There will be 4 extra minutes. De Ligt. And it's Belletti. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. അൻഫാസ് ഞാൻ സ്ക്വാഡ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ. ഇത് ട്രയലായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ. Manchester United have very little in the way of ഞാൻ excuses സ്ക്വാഡ് here. മാറ്റിക്കോട്ടെ. Simply having no answer. അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. സ്ക്വാഡ് മാറ്റിയില്ല. ഞാൻ ചുറ്റോണ്ട് ഇട്ടാ കളിച്ച്. അബദ്ധം പറ്റി. അൻഫാസേ ഗുഡ് ഗെയിം എടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. എന്താ അറിയാം, കുറച്ച് ദിവസം കളിച്ചിട്ട് ആയിട്ട് വാ ഒന്നുകൂടെ കളിച്ചോ. റിയൽ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പാ. എന്നെ കണ്ട വൈഫൈ കണ്ട എന്റെ റിയൽ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കാം. റിയൽ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പാ.
ഒറ്റ പൊന്നോ 50 താരം റിയൽ സ്കോഡ് കളിക്കാൻ പോവാ. ഒരു നല്ലൊരു കളി കളിക്കട്ടെ. നെറ്റില്ലാതെയും ഓന്റെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് കളിച്ച് ജയിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യം. റിയൽ സ്കോഡ് കളിക്കാൻ പോവാ. റെഡിയോട് റെഡിയോട് റെഡി ഓടാ. സ്റ്റക്കൊന്നുമില്ല. നിനക്ക് സ്റ്റക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്റ്റക്കൊന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കളിച്ചോണ്ട് 2 മാസം ഞാൻ കളിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി. എന്റെ ഞാൻ റിയൽ സ്കോഡ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പോ. റെഡിയോട് റെഡിയോട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 എടുക്കാം നമുക്ക്. റെഡി പറഞ്ഞ വാഴ അങ്ങോട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 എട്. റെഡിയോ എടുത്ത് ഡയലോഗ് അടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയും. വേറെ ആൾക്കാരെടുക്കും. കുറെ നേരമായി റെഡി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എടാ ഈ വാഴ റെഡി എടുക്കണില്ലല്ലോ. നിന്റെ സ്കോഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. വെയിറ്റ് ആൻഡ് മീൻ. 50 രൂപയല്ലേ? ഓക്കെ, നിന്റെ 50 ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 50 തരണ്ടല്ലോ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ആവും. ലെറ്റ്സ് സി. കുറെ നാള് കളിക്കാത്തോണ്ടാണ് നീ ചറപറ ഗോൾ അടിക്കണേ. എന്റെ കോപ്പിലെ നെറ്റ് നെറ്റ് കണ്ടാടാ. എന്റെ നെറ്റ് ഒന്ന് ലോഡ് ആവണ ലോഡ് ആവണില്ല. നീ 6 ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് എന്റെ നെറ്റ് സീൻ ആയോണ്ടാ. എനിക്ക് നല്ല സ്ലോ ആയ കളി. ശ്ശിഷ്. അപ്പൊ നിന്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും. എടാ നിന്റെ നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. നിന്റെ മാനേജർ. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ ഡിഫൻസ് രക്ഷയില്ലാത്ത ഡിഫൻസ്. ഒലിവർ കാൻ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
And it's Fernando Torres. Now that's well seen too. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. That's everything you want. Beckenbauer cuts it out. Neymar. Luis Suarez. Quarter of an hour played. Ah, that's a fine interception. He won't be happy with that one. Oh, he's going to be disappointed with that. Luis Suarez. That's cause for mild irritation. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയേക്കാണോ അൻഫാസെ? Neymar. Passes coming off in quick succession here. And here's Mbappe. Good read, needed to be. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയാ കളിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. They want to be quick here. It's breakaway time. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Threads one in. Just more than 15 minutes till half-time. Caught offside that time. Maradona. Beckenbauer gets across to intercept that. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Griezmann. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Oh, that's a key interception. Gets his pass away. Neymar, he has found the way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. And no, that is pretty much the end of that. And the half-time whistle goes. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. Any opinion you'd like to express on the first half? I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack extremely well. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And the game has already resumed here. So neither side has yet broken through. Bit of a communication breakdown there, it seems. And he's there to belt it away. Always onto this. Gilberto Silva. Up towards the hour mark, and still no goals. Gilberto Silva. Quality ball. It's a lovely, neat pass. Now it's Torres. Lovely ball. Tries a shot! It's in! Just the pick-me-up the whole game needs! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Manchester United have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He steps in, and that's the end of that. Well played. That has snuffed out the danger.
And again, they run up against stubborn defending. Expertly cut out, really nicely done. Belletti. They're back in possession and ready to go again. Oh, nicely intercepted. Now it's Neymar. The ball is loose and the chase is on. Now it's Mbappe. Irwin gets it clear. Just a quarter of an hour to play. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Got a shot away! Oh, that could cost them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. Number 17, Pep Guardiola. Coming on the field is number 3, Casemiro. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Gets his head to it! And he's cleared it out of harm's way. Manchester United will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Still just that single goal and we are nearly done. And there's green grass ahead of him. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's quick to get it clear again. Beckenbauer makes the interception. Xavi Alonso very much into the last knockings. 2 added minutes has been indicated. And he was quick to react. And that's that. അമ്പത് ന്യൂട്രലായി ന്യൂട്രൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. go for the final man. നെറ്റില്ലാത്തപ്പോ 6 ഗോൾ അടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും കേട്ടാടാ അൻഫാസേ. ഒപ്പോണന്റ് നെറ്റില്ലെങ്കിൽ ചറപറ 6 7 ഗോളൊക്കെ അടിക്കുക. അമ്പത് അയക്കുക കേട്ടാ. നെറ്റില്ലെങ്കിൽ 6 7 ഗോളൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ? രണ്ട് മാച്ച് ആദ്യത്തെ കളി ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. നീ ഒന്നും കളിക്കാം. എടാ രാത്രി 2 മാച്ച് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നെറ്റ് കാരണം. നിനക്ക് 6 ഇപ്പൊ നീ എന്താ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാത്ത? ഇപ്പൊ നീ എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്ത? അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കൂടെ എന്റെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു എന്ന്. മണ്ട.
അല്ല ഇപ്പൊ നീ എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്ത അത് പറ. അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന്. എടാ അൻഫാസെ, ഇപ്പൊ നീ എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്ത? അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വിശ്വാസമാണ്. കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് 2 കളി നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കളിക്ക്. എന്റെ പഴയ സ്കോട്ടാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ചറപറ ഗോൾ അടിക്കാൻ നെറ്റ് ഒപ്പോണന്റ് നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചറപറ ഗോൾ അടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. അതിന് വലിയ കളിക്കാരനൊന്നും ആവണ്ട. ഓക്കെ, പോയാ റെഡിയോട് ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലൂടെ കളിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നിട്ട് നീ എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്ത? ഞാൻ സ്കോഡ് മാത്രം മാറ്റി. എന്റെ റിയൽ സ്കോട്ടാ കളിച്ചത്. ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ 2 കളി കളിച്ച് എന്റെ റിയൽ സ്കോട്ടല്ല കളിച്ചത്. എന്റെ റിയൽ സ്കോട്ടാ ഞാൻ കളിക്കണേ. ഞാൻ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ, എന്റെ പഴയ കളി പോലെയാണ് നീ എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്തതെന്നാ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നീ എന്റെ ലൈവ് കണ്ടപ്പോൾ നിനക്ക് പഴയ കളി പോലെ തോന്നിയേ, എന്നിട്ട് എന്താ 6 ഗോൾ അടിക്കാത്ത? 1 ഗോൾ അടിക്കാത്ത എന്താ? അതാണ് കളി. അതാ ഞാൻ പറയണേ, നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല 2 കളി. അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു, നന്നായിട്ട് കളിച്ചു, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ നീ പറയണത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എന്താ, പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് 2 കളി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ അറിയില്ല. നെറ്റ് ഇഷ്യൂന് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ച എന്റെ റിയൽ സ്കോട്ടാ കളിച്ച്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്നും സീനില്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കളിയല്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫൺ. കളിയാകുമ്പോ നീ ജയിക്കും, ഞാൻ ജയിക്കും, അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഫൺ, ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്. ഓക്കെ, ഞാൻ കക്കൂസി ഇരുന്ന കളിച്ച്. നീ നടന്നു കളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കക്കൂസി ഇരുന്ന കളിച്ച്. ആ, കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ഈ സ്കോട്ടാ കളിച്ചാൻ. ഇപ്പൊ ജയിച്ച കളി, അതിന് മുന്നേ ഈ സ്കോഡല്ല ഇട്ടത്. അത് ഞാൻ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ, ഞാൻ ലോങ് കൗണ്ടർ ഇട്ടാ കളിച്ച. കഴിഞ്ഞ കളി ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഇട്ടാ കളിച്ച, LB ഇട്ടാ കളിച്ച. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേടാ, ചുമ്മാ അതൊന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും പറയണ്ട. കളിയാകുമ്പോ ഒരാൾ ജയിക്കും, ഒരാൾ തോക്കും, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാൻ. നീ റെഡി ഓട്, കളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എനിക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുറെ നേരം? നീ കളി റെഡി ഓടുക, റെഡി ഓട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിമൂവ് അടിച്ച് വേറെ ആരെയും ആഡ് ചെയ്യാം. കളിക്കണ റെഡി ഓർഡർ ഓക്കെ വാന്ന് കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറയല്ലേ. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിടേ. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്. ആ, ബെറ്റ് വാ, 50 രൂപ ബെറ്റ്, ഫൈൻ. ചലഞ്ച് മാച്ച്, ഓക്കെ, 50 രൂപ. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കണേ. നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാ കളിക്കണേ. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല കളിക്കണേ. ഓക്കെ, എന്നാ റെഡി ഓട്, സമയമില്ല. ആ, ഓക്കെ, ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ. ഓക്കെ, റെഡി ഓർഡറാ. എന്താണ് റെഡി കൊടുക്കാത്ത? എടാ നീ ഇറങ്ങി പോയേ. കുറെ നേരം റെഡി കൊടുക്കാം, നമ്മളെ അടുത്ത് കളയാൻ പോവാണ്.
പോയാ അവൻ പോയി ഗൈസ്. വേറെ ആരെ ആടിയ ദർശനം വിളിക്കാം. രാവിനുള്ളിൽ ഒരു വെണ്ണീലാവിൻ മഞ്ചം തീർക്കുന്നുണ്ടാ. കളി തോറ്റാലും ജയിച്ചാൽ ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫൺ മാച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ജയിക്കുമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവരുത് മനസ്സിൽ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, a world-famous Old Trafford. If you're just joining us, we are already underway. Oh, that wasn't far away. Look, they don't come much better in terms of ball striking. It deserved a better result than that. Well, they keep pressing like that as long as they can. Oh, important interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! Oh, that's magnificent! Nice goal, nice goal. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Is it just me, or did he make that look very, very easy? That was terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb. I doubt very much that this was in a... It's one! It's a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to... Mbappe! And he was there to get a vital touch. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there.
headed upfield. The less said about that pass, the better. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Irwin. And here's Suarez. Now it's Mbappe. Griezmann. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Griezmann. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Goal! Bayern Munich! And again they hit the front. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And now he has two. Bayern Munich go into the lead. And he's made sure that's not getting through. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Oh, that's a foul. Free kick's been given. 2 added minutes has been indicated. Luis Suarez. Rodri. Maradona. Luis Suarez. Oh, this is a very good run. Big chance! A really close shave, and the last action of the first half. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed on the എടാ മമ്മു നീ എന്തിനാണ് സബ് ചെയ്ത് അൺസബ് അടിക്കണം? Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. And the game has already resumed here. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. He's a sharp little ball here. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Fiddles it through. This is what good chemistry is all about. Beckenbauer is there, and he can get that clear. Mbappe. The attendance for this match Out to the left it goes. 72,306. And he's intervened well there. Nicely weighted ball. And they've got rid. Manchester United may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Beckenbauer cuts it out. And it's Griezmann. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Manchester United are definitely going about this the right way. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Just eases him off the ball. Maradona providing an outlet on that flank. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And they're back on the ball again. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Neymar. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Luis Suarez tries a shot! I think we're
about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Well, we expected better, and so did he. Can he finish? That's just playing it safe and simple. And the referee brings it to a close. Manchester United were involved in a Already great missed out game for here, a good game, good unpredictable game. in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. Hello attendees, this Jim, is how do a you Lost reflect on what Children's we've seen? announcement. Look, Peter, നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു, നല്ല ഗെയിം, ഗുഡ് ഗെയിം. ഗുഡ് ഗെയിം, ഗുഡ് ഗെയിം. എനിക്ക് രണ്ട് കളി മിസ്സായിപ്പോയി. നീ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. നിന്റെ ഡിഫൻസ് കൊള്ളാം. നീ നിന്റെ നമ്പർ എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് എടുക്കും. എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? നീ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? നീ പൈസക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണല്ലോടാ. നീ അതിൽ പിങ് ചെയ്തിരുന്നാ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതാണ്. അല്ല നീ 6 ഗോളൊന്നും ഒരിക്കലും അടിക്കൂല തലകുത്ത നിന്നാ പോലും. എന്താടാ എന്തെങ്ങനെ ടോക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓ നീ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോന്നാ? നീ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഇനി കളിക്കണ? അല്ല നീ ഫുൾ ടൈം പൈസ 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 ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. വന്നപ്പം തൊട്ട് 50 രൂപ 50 രൂപ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, പോട്ടോ പോട്ടോ. എടാ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫണ്ണായിട്ട് പറയണല്ലേ, ഇതൊക്കെ നീ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണേ? എന്ത് വാടേ? പിന്നെ ചോദിക്കണം, അത് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം. എന്താണ് അതാ ചോദിച്ചത്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്തിനാ? പൈസക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചതാ. ഹരിക്കും കൊള്ളാമോ? ഹരിക്ക് Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy?
the end of 90 minutes. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose shot at goal! And a terrific save from the keeper. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. Pavlovic can get it clear. And now a sudden chance to counter. And he was quick to react. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Harry Kane. He's a deadly finisher. It's Kane! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Bayern Munich have their opener. It is a goal of real significance. Oh, look, this is just what the fans wanted. And now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. Kane! It's in! A quite incredible spell. They are flying. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Bayern Munich are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Referee has just said play on. Vitz. Kimmich does really well to win the ball there. Oh, good-looking ball. Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, he has slightly undercooked that one. That was just poor decision-making and a weak execution. Well played. That has snuffed out the danger. Granit Xhaka. That's Vitz. He's looking wide. This is what good chemistry is all about. Tar. And Frimpong. Adli. That's good pressure, closed him down quickly. Adli with a beautifully timed run. Tar deals with that comfortably. That is good pressure, just hounded him off it. Elise. Half-time getting close now. There's the hit! And it's there! And they're at it again in double quick time. And that was as close to certain as can be. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. 2 added minutes has been indicated. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Kane might be danger here. He's had a shot! It's in! And again, they simply do not know what has hit them. Well, and the first 45 minutes are up. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. And we're only halfway through. Bayern Munich have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles, and he's got every reason to be. Bayern Munich have continued without fuss to do their thing. They have impressed hugely in the first 45 minutes, and this is the very least they deserve for their splendid endeavours. And we are already promptly back underway. No reported change to either side during the break. Adli. Elise producing a good steal there, showing a good level of alertness.
Andrick. Tar. Vitz. Kane under intense pressure. Yeah, they've set out to man-mark him now, but this is an embarrassing example of too little too late. Olise. Oh, great play! Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. The attendance for this match was 61,052. Andrick. To Granit Xhaka. Adli. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Tapsoba wins the duel this time. Incapuyi. Moved on forwards. Can he latch on to this? Substitution on the field. Number 41. Coming on the field is number 47. Upamecano. Bayern Munich do have options available on the bench if they want to go that way. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. It looked as though could be danger here. Tries a shot! Oh, taken with style! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Number 47. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Things looking so easy, almost too easy here. Thomas Müller, number 43. Adli. Now who's going to be first to this? Oh, well played, well sorted out. Now it's Vitz. Now looking to orchestrate a counter. And he's picked out the run. Look at the shapes to shoot! They've done it! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Added time going up here, it's 3 minutes. Adli. And that is that. Bayern Munich have done it. The perfect outcome in this most...
Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters.